Good morning, my dear students. Welcome all of you to my class. This year you are in class 10. You are going to write SSLC exam in this coming March. So you have to be very serious in studying all the subjects and biology too. Don't take biology as so easy, because the past experience is that students consider, or they have a feeling that biology is very easy, and they don't work hard on biology. And when the result comes, biology will have less number of A+. So you should not take this subject very easy. You have to consider it as hard as when maths. Okay, so in this COVID season, I know that it is very hard that you come online to learn, but we don't have any other choice. I know that it won't be, these online classes will not substitute the real classroom sessions, classroom teaching. There are limitations, but we have no other choice. That's why I'm here online teaching you. Okay, so you all have to attend very carefully, and if you have any questions, you can send me the feedback. Any questions, doubts, you can ask me. Okay, when you send me the responses. Now we are going to see the first chapter in biology. The first chapter is sensations and responses. You can see that, sensations and responses. So in order to start with the chapter, I'll show you a picture. Can you tell me what that picture is? It's a picture of Shakuntala. You know that ശാകുന്തളത്തിലെ ഒരു രംഗമാണ്. ആ രംഗം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? You know what the scene is? Yeah, a thorn has pricked on the foot of Shakuntala, and Shakuntala turns back to pick that thorn up. Okay, so keep this situation in your mind. You keep that in your mind. So we'll have that as an example when we come to the lesson. Now here, all organisms react to various factors in the environment. All organisms react to various factors in the environment. That can be, those factors can be either from within the organism. എല്ലാ ജീവികളും തങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നുമുള്ള പല പല ഘടകങ്ങളോട് അവർ പ്രതികരിക്കും. ഈ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ പ്രതികരണത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആ ഘടകങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിലോ അവ അവയുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാവാം. So these factors can be either from within the organism, and those are called internal factors. അങ്ങനെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന factors ആണെങ്കിൽ അവയെ internal factors എന്നും, and those factors that comes from outside the organism's body, and that is what is called external factors. അപ്പം ഏതൊരു ജീവിയും തൻ്റെ ചുറ്റുപാടിനോട് പ്രതികരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ആ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും വരുന്ന ചില ഘടകങ്ങളോട്, ആ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ
ഈ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഘടകമാകാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നും, അല്ലെങ്കിലോ ഈ ഘടകം ആ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ളതാകാം, ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നുള്ളതാകാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ factor is what is called external factors. Anyway, all the organism responds to certain factors. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് പഴയ പടത്തിലേക്ക് പോകാം. ശകുന്തള ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ, കാനനത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ശകുന്തളയുടെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടു. അപ്പോൾ ശകുന്തള തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആ മുള്ളെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ചിത്രം, അല്ലേ? അപ്പം ഏത് ഘടകമാണ് ശകുന്തളയുടെ പ്രവൃത്തി? ശകുന്തളയുടെ പ്രവൃത്തി എന്തായിരുന്നു? ശകുന്തള ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അതാണ് ശകുന്തളയുടെ പ്രവൃത്തി. മുന്നോട്ട് നടന്നു പോവുകയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തോ ഒന്നൊരു ഘടകം, ആ ഘടകം ശകുന്തളയെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി തിരിഞ്ഞ് കാലിൽ നോക്കാൻ ഇടയാക്കി. ആ ഘടകം, അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഘടകം. അപ്പൊ അതിനോട് ശകുന്തള പ്രതികരിച്ചതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ, can you say this factor is it external or internal? Yes, it is external. It is outside the body. It is from the outside the body, from the environment, from the surrounding. Okay, now another picture. You can see another picture. Here you can see small 3 chicks with its mother bear. You can see one of the chick is opening its beak. Okay, can you tell me what is the factor that evoked, that provoked or stimulated the chick to open its mouth, its beak? Yeah, the food that is brought by the mom. Okay, listen up here. See, in the picture, why does the chick open its mouth? Answer, because of the food its mother brought. Here, the food caused or evoked a change in behavior in the chick. ഇവിടെ ആ അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന ആഹാരം ആ ചിക്കിന്റെ, ആ കുഞ്ഞിന്റെ, ആ പക്ഷിക്കുഞ്ഞിന്റെ ബിഹേവിയറിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി, അതിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി. എന്തോ ഒരു ഘടകം, മനസ്സിലായില്ലേ? ആ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം, ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബിഹേവിയർ ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് റെസ്പോൺസ്. ഈ ചിക്കിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടായ ആ മാറ്റമില്ലേ, അതിനെയാണ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് whenever the behavior of an organism is changed due to certain external or internal factors, and those change in behavior is what is called the response. So what was the response in the first picture? Here, what was the response? Here the response was Shakuntala turned back and look at her foot, yes, to get the thorn. So that was the response. Now what is the response here? Here the response is the chick opening its beak, its mouth. So that is a change in behavior. അല്ലേ? അതിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായതല്ലേ? ആ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തിനെയാണ് പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now you know what is response. You know what is response? It is the change in behavior of an organism, okay, due to a factor. It can be internal or external. So this change in behavior in an organism is called response. Now we know what is a response, the change in behavior in an organism. Okay, now the factors or senses that evoke responses or change in behavior is called a stimulus, plural stimuli. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ശകുന്തളയുടെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടപ്പോൾ ശകുന്തള തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അപ്പൊ ശകുന്തളയുടെ തിരിഞ്ഞു നോട്ടമാണ് റെസ്പോൺസ്, പ്രതികരണം. അതിന് കാരണമാക്കിയ ആ ഫാക്ടർ എന്താണ്? അതാണ് ആ മുള്ള്. So that mull, that thorn, it is what is it called? It is a stimulus. So here in this picture, what is the response and what is the stimulus? Response is the chick opening its mouth. And what is the stimulus? The food brought by the mom. Okay, so these are external factors. You got it? So you know now what is a stimulus and what is a response. So you know a stimulus, it is the factor or sense
that evoke responses. What is response? The change in behavior in an organism is called stimulus. Okay, plural stimuli. So what is a stimulus? It can be asked in the exam. Stimulus and response. So these are the two concepts, the first concepts that you study in biology for class 10. Stimulus and response. Responses are the change in behavior in an organism due to certain factors. Okay, that change in behavior is what is called response, and the factors or senses that evoke, okay, the response in the organism is what is called stimuli. So you know now what is stimuli and what is response. Okay, now stimuli are of two types. The stimuli, already we have learned that there is external factor and internal factor. So these factors that cause response is what is called stimuli. Now the stimuli are of two types. Those coming from within the body is called internal stimuli, and the stimulus that is from outside the body, that is from the external environment, it is what is called external stimuli. So what are the two types of stimuli? Internal stimuli and external stimuli. Internal stimuli comes from within the body, and external stimuli comes from outside the body. So thirst, എന്താണ്? വിശപ്പ്, ദാഹം, hunger, വിശപ്പ്, pain, etc. are internal stimuli. ക്ലാസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വയറ്റുവേദന എടുക്കുന്നു, വയറുവേദന, pain. So that is an internal stimuli. ഉച്ചയാകുമ്പോൾ വിശപ്പ് വരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോകണം, ബെല്ലടിക്കും, ലഞ്ച് ടൈമിന് നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു ഇന്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹങ്കർ. ലെഷർ ടൈം, ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർവൽ ടൈമിന് നിങ്ങൾ ഓടി ടാപ്പിന് എടുത്ത് പോകുന്നു, വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. തേഴ്സ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്റേണൽ stimulus. Then see, when you during the interval time, when you are outside, suddenly you hear the bell. What happens? You stop all your activities and you run towards your classroom. ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോവും. അപ്പോൾ എന്താ? നിങ്ങളുടെ ചേഞ്ച് ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി, അതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തി നിർത്തി. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ആ ബെല്ലാണ്. സോ ദാറ്റ് ബെൽ, it is a stimulus. Is it internal or external? Yes, it is external because it comes from outside the body. So now you know what are internal stimuli and external stimuli. Another example for external stimulus: smell of a food. Okay, when you go to the town near a bakery, you get sweet smell of cake. Okay, baking. So you salivate. While വെള്ളം വരും, അല്ലേ? നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫുഡിന്റെ മണം കിട്ടുമ്പോൾ മണം. So that is another stimulus. Heat, ഒരു ചൂടുള്ള വസ്തു ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് കൈ പൊക്കത്തില്ലേ? അപ്പം അത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് ആണ്. കോൾഡ്, ടേസ്റ്റ്, etc. are external stimuli. So you know now what is response, what is stimulus, what is response. Stimuli are of two types: internal stimuli, external stimuli. Example for internal stimuli and external stimuli. Okay, now here there's a table that shows various sense organs in our body and the stimuli that evoke response in them. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പല സെൻസ് ഓർഗൻസും, ഓക്കെ, അവയിൽ റെസ്പോൺസ് ഉണർത്തുന്ന സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒരു ഓർഗനാണ് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗനാണ്. വാട്ട് ആർ ദ 5 സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇൻ our body? eye, ear, tongue, nose, skin. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് സെൻസ് ഉണർത്തുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വളരെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ, നമുക്ക് അറിവുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പുറമെ നിന്നേ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം അറിവുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ അറിവുകൾ, നോളജ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ്. The sense organs help us to receive information from our environment. Okay, what are the ways by which we look? Okay, you look outside, you can see, it's green. So you get information that, so it's greenery.
All plants are green. That's an information. When you see a beautiful flower, you smell it and you get a smell and you feel that, oh, the flower has got good smell, fragrance. ഒരു ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ തേൻ അതിനകത്ത് മധുരമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണ്. ഒരു കിളികളുടെ പാട്ട്, ചില പല ശബ്ദങ്ങൾ, അവിടെ മ്യൂസിക്, through ear you get information that a particular bird sings or it makes a very sweet voice. Okay, these are all information that you get. So അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഓർഗൻസ് ആണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ്. So we can see what are the sense organs. Eye. So what is the stimulus or the sense that evoke eye? That is light. Light is the stimulus there. Ear, the stimulus is sound. Okay, auditory stimulus. Light, photo stimulus or visual stimulus. Tongue, naak, taste, and gustation, right? Gustation or taste stimulus. Nose, smell, olfaction. Skin, touch, pain, pressure. ഇതെല്ലാം സ്കിന്നിലൂടെയാണ്. അത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടങ്ങും നോസും എന്ന് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ്, സ്മെൽ, ഇതെല്ലാം കീമോ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കെമിക്കൽസ് സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കെമിക്കൽ സെൻസേഷൻ ആണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ടങ്, നോസ് തുടങ്ങി ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ഒക്കെ കീമോ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ഇവിടെയുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഐ, ഇയർ, ടങ്, നോസ്, സ്കിൻ, ആൻഡ് യു നോ the stimuli that evoke responses in these sense organs. Any problem you have? You know what are the 5 sense organs in our body and what are the stimuli that causes, that evoke sensations in these sensory organs. Any question you have? So you know now what is a stimulus, what is a response, what are the different types of stimuli. Okay, then what are external stimuli examples, what are internal stimuli examples. Now you know the 5 sense organs and the stimulus that evoke responses in these sense organs. Okay, now receptors. Another concept is receptors. You know that the sense organs, when you look, you see, so you get some information. So what receives, what in the eye helps you to see, or when you hear a sweet voice, you hear it, you hear a sound. So what in the ear help to receive that sound? Okay, in the tongue, in the nose, what helps you to receive the smell? And these structures are called receptors. So all the sense organs have receptors. You can see here in the tongue, the taste receptors are there. In the nose, there is olfactory receptors or smell receptors are there. So these receptors are specialized cells in the sense organs. In the sense organs, specialized cells in the organs and other parts of the body that receive stimuli. So the specialized cells in the sense organs and other parts of the body that receive the stimuli. You know that stimuli causes a response, or the stimuli or the senses that evoke the sense organs, so they work. Okay, so now there are specialized cells in the sense organs and other parts of the body that receive stimuli. ഈ സെൻസ് ഓർഗനുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളുണ്ട്. ആ കോശങ്ങളാണ് ഈ സെൻസസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റിമുലസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോശങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് റിസപ്റ്റേഴ്സ്. സോ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ആർ റിസപ്റ്റേഴ്സ്. Receptors are specialized cells in the sense organs and other parts of the body that receive stimuli. So there are receptors in the tongue, they are the taste receptors. There are receptors in the nasal cavity, nasal chamber, okay, olfactory chamber, they are olfactory receptors or smell receptors. Okay, now you know that when the receptors receive stimuli, they generate impulse. So you know that when we look at an object, okay,
impulse or stimulus, that is a light. So when you look at an object, what happens? The receptors in the eyes receive that stimulus and they generate certain electric charge in our body, in those cells, and those electric charges are called impulses. So you should know what? When the receptors receive stimuli, they generate impulses. The term impulse. അങ്ങനെ റിസപ്റ്റർ സെൽസ്, ഈ സ്വീകരണ സെൽസിലെ കോശങ്ങൾ, അവ സ്റ്റിമുലസ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാകും. And these impulses are waves of electric charges that pass through the nerves to the brain and back. ഈ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ണു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്നുള്ള ഇമേജ് അത് റിസീവ് ചെയ്യും. ആ ഇമ്പൾസ് ലൈറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിലുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഇമ്പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഇമ്പൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ? ദീസ് ആർ വേവ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ്. ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളുടെ ഒരു തരംഗമാണ്. ആ തരംഗം that passes through the nerves to the brain and back. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തില് അഗ്രഭാഗത്ത് അവിടെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഈ സ്റ്റിമുലസിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകും? ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഉണ്ടാകും. ആ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇതുവഴിയുള്ള നെർവ്സ് വഴി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെത്തും. ബ്രെയിനിൽ തിരിച്ച് പല ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ ഒരു വേവാണ്, തരംഗമാണ്. മനസ്സിലായോ? അതോ അതിങ്ങനെ നെർവ്സിലൂടെ കടന്നു പോകും. അതിനെയാണ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇമ്പൾസസ് ആർ വേവ്സ് of electric charges that passes through the nerves to the brain and back. Okay? ബ്രെയിനിലേക്കും തിരിച്ചും പോകുന്ന, ന്യൂറിലൂടെ പോകുന്ന തരംഗങ്ങളാണ്. എന്തിന്റെ? വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളാണ്, ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. When the impulses reach the brain, the responses occur. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചൂട് വസ്തുവിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ആണ് അവിടുത്തെ റിസപ്റ്റർ സെൻസ് ഓർഗൻ. അതിലുള്ള റിസപ്റ്റർ സെൽസ് വഴി സ്റ്റിമുലസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റിമുലസ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെയുള്ള ആ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിൽ, റിസപ്റ്റർ സെൽസിൽ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടായി. ആ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ്, വേവ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ്. അത് നെർവ്സ് വഴി ബ്രെയിനിലെത്തും. ബ്രെയിനിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ബ്രെയിൻ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും. ആ ഇമ്പൾസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ച് മസിൽസിന്, നമ്മുടെ കൈയുടെ മസിൽസിന് എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചും മറ്റൊരു ഇമ്പൾസ്, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും, മെസ്സേജ് കൊടുക്കും. എന്താണ്? വിഡ്രോ യുവർ ഹാൻഡ്, കൺട്രാക്ട്. സോ നമ്മൾ കൈ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തോടെ പെട്ടെന്ന് കൈ പൊക്കും. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇമ്പൾസ് പോകും, തിരിച്ചും ഇമ്പൾസ് വരുന്നു. So impulses are electric charges that passes through the nerves to the brain and back to maybe to the muscles or to the glands. Okay, so when the impulses reach the brain gives back the message for response. That's how an organism responds to a stimulus. Okay, now you understood how a response occurs. Now you should know the organ system that controls and coordinates all the activities of the body. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളൊരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം, ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മനസ്സിലായി? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ഒരു അവയവ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം നെയിം ദ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം. All activities in our body are controlled by the nervous system. Okay. Nervous system il endakiyanu ullathu? Can you tell me what are the components of the nervous system? The nervous system is composed of the brain, spinal cord and the nerves. Brain undu, spinal cord undu, nammade nattililooda povuna, pinne nerves undu. Okay. Nerves nammade ശരീരത്തിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ വയർ പോലെയുള്ള കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വയർ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ ടെലിഫോൺ ലൈനിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ടെലിഫോൺ ഡയൽ ചെയ്താൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിൽ, പുനലൂർ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അമ്മയും അച്ഛനും ഫോൺ എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ദ ടെലിഫോൺ അറ്റ് യുവർ ഹോം ടു റിംഗ് അല്ലേ? അത് ഏതിലൂടെയാണ് ആ മെസ്സേജ് സിമ്പിൾസ് വരുന്നത് അറിയോ? ടെലിഫോൺ വയേഴ്സിലൂടെയാണ്. പണ്ടൊക്കെ വയറിലൂടെ ആയിരുന്നു, കമ്പിയൊക്കെ വലിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ കാലൊരു മുള്ളിൽ
തട്ടിയാൽ മുകളിൽ കൊണ്ടാൽ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അറിയും. അത് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലുള്ള വയേഴ്സിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ആ വയേഴ്സ് ആണ് നെർവ്സ്. അത് ചെന്നിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനാണ്, സ്പൈനൽ കോഡും. അങ്ങനെ തലച്ചോറും സുഷുമ്നാ നാഡിയും നാഡികളും ചേർന്ന ആ വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, so the nervous system consists of brain, spinal cord and the nerves. These structures are formed of nerves. Okay, ഒരു ഓർഗൻ വ്യവസ്ഥയാകുമ്പോൾ, ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ അത് ഓർഗൻസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഓർഗൻസ് ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ്, നെർവ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നെർവ് ടിഷ്യൂ which in turn is formed of special cells called neurons or the nerve cells. അപ്പം നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യവസ്ഥ, the nervous system is formed of so many organs like brain, spinal cord and nerves. In turn, this brain, spinal cord and nerves are formed of nerve tissues. The nerve tissue in turn are formed of specialized cells called neurons or the nerve cells. Okay, so the neurons are the structural and functional unit of nervous system. Okay, so what are the structural and functional unit of the nervous system? The neurons. Okay, so this is our first chapter, nervous system. Okay, so in the next class we are going to learn about the structure of neuron. Okay, I repeat, in this lesson we have mentioned about sensations and responses. Okay, we have seen that what is a response, what is a stimulus. Then we have seen examples for stimulus and responses. Here there is an example, here there is an example. In both the pictures, what is the response and what is the stimulus. Then we have seen that the stimuli are of two types, internal stimuli and external stimuli. Examples also we have learned. Then you have seen what is the response and what is the stimulus, definition. Then we have seen internal and external stimuli, examples. Then you have seen the sense organs and the stimuli that evoke responses in these sense organs. Then you have seen what are receptors, the specialized cells in the sense organs that receive the stimulus. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഇങ്ങനെ സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാകും. ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ്. അത് നെർവ്സിലൂടെ ബ്രെയിനിലേക്കും തിരിച്ചും പോകും. അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. what are impulse? Then what is the nervous system? Name the organ system that controls and coordinates all the activities of the body. That is nervous system. Okay, then what are the parts of the nervous system? Brain, spinal cord and nerves. Then these organs are formed of nerve tissues. As all tissues are formed of cells, the nerve tissue is formed of specialized cells called neurons or nerve cells. And neurons are the structural and functional unit of the nervous system. Okay, so that is what is an introduction about the nervous system, and I hope all of you understood that. Okay, you all have understood that, and you need to go through that lesson. This video will have the notes for you. You have the notes and you all have to read that, and if you have any doubt you can contact me through the group, the WhatsApp group, or through phone call. I will be very much happy to help you to clarify your doubts. Okay, don't take biology easy, though it is online class. Okay, I try to make you understand. It's our duty to make you all understand. Thank you, and all of you have a great day. Okay, ഈ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, നല്ലോണം വായിച്ച് പഠിക്കുക. കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചോളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കുക. ഇതിനകത്ത് നോട്ട്സ് ഉണ്ട്, അത് എഴുതിയെടുക്കണം. You all have a great day. Thank you. Okay, bye.